Agarshini, Sahana. Voice எல்லாருக்கும் audible இருக்கா? Screenல எதுவும் lag தெரியலையே. No lag. Clear. Okay, இன்னைக்கு 100-day test series ஓட test number 8 இல்ல? Test number 8, botany syllabus 9. 9 and botany syllabus was respiration and zoology key was reproductive health இல்லையா? Respiration multiple times நம்ம பண்ணியிருக்கோம். Photosynthesis and respiration இந்த ரெண்டு சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Neet point of viewல உங்களுக்கு anywhere between 2 to 3 questions எதிர்பார்க்கலாம். Okay, respiration. Photosynthesisல வந்து நம்ம பார்த்தோம் PGA is entering the glycolysis cycle in பார்த்தோம் photosynthesisல. So again ultimately how is glucose being utilized to produce energy? அதுதான் இப்போ ரெஸ்பிரேஷனை பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ குளுக்கோஸை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி we are releasing energy இல்லையா, energy and CO2. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிளைகாலிசிஸில் வந்து குளுக்கோஸ் பீங் கன்வெர்ட் இன்டு யுவர் பைருவேட் சீரீஸ் ஆஃப் 10 ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது. ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்லேயும் வந்து எத்தனை ஏடிபி இஸ் பீங் சிந்தசைஸ்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கால்குலேஷன் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கிளைகாலிசிஸில் வந்து ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது. த எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேஸ் வேர் ஏடிபி இஸ் பீங் யூட்டிலைஸ்ட் அண்ட் தென் த எனர்ஜி ஜெனரேஷன் ஃபேஸ் வே ஏடிபி இஸ் generated. Okay, the net ATP gain will be around 8 ATP in this glycolysis step. அதுக்கப்புறம் we are converting your pyruvate or pyruvic acid into the, ஸோ அங்கேயும் வந்து ஒரு 3 pathways இருக்கு based on what is the scenario. So for humansல வந்து if it is the normal respiration, aerobic respiration, then it is being converted into acetyl coenzyme A. இந்த acetyl coenzyme A வந்து it is entering into your citric acid cycle. Okay, அதே ஹியூமன்ஸ்ல வந்து fermentation to lactate is also possible. Okay, so and the scenario பார்ப்போம், lactic acid fermentation scenario. Apart from that, alcoholic fermentation is observed in bacteria. Okay, alcoholic fermentation is observed in bacteria. So 3 types of conversion pathways இருக்கு for pyruvate. 3 choices இருக்கு pyruvate-க்கு. ஸோ அடுத்து வந்து உங்களோட TCA cycle, acetyl coenzyme A is catalyzing the conversion of oxaloacetate into citrate இல்லையா. ஸோ த citric acid cycle வந்து எத்தனை NADH is being produced, எத்தனை FADH2, எத்தனை GTP. ஸோ net ATP gain in this step is also very important. Also pyruvate வந்து நம்ம acetyl coenzyme A கன்வெர்ட் பண்ணும் போதும் we are releasing around 2 NADH which is ultimately giving you 6 ATP. ஏன் 2 pyruvate is being converted to 2 acetyl, ஏன்னா ஒரு குளுக்கோஸ்ல இருந்து நமக்கு 2 pyruvate கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ 2 times ஒரு பைருவேட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு NADHனா இது 2 டைம்ஸ்ன்றதுனால ஸோ 2 NADH. ஸோ ultimately we'll get around 6 ATP. Per NADH molecule we are generating how many ATP molecules? 3 ATP molecules. FADH2க்கு 2. ஓகே, ஸோ அந்த கன்வர்ஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஃபாலோட் பை தட் எப்படி we are synthesizing ATP using these NADH FADH2 moleculesன்றதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல பார்ப்போம். ஓகே, அங்கே 5 காம்ப்ளெக்ஸஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். First complex is for your NADH dehydrogenase. Second is for your succinate dehydrogenase, basically FADH2. அடுத்தது தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்னது? இட் இஸ் யோர் சைட்டோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ். ஸோ அங்கே தான் வந்து எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த இடத்துல தான் போய் சைட்டோக்ரோம் சி ரிடக்டேஸ். ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஆல் யூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கோயிங் அண்ட் ரீச்சிங் த்ரூ த கேரியர்ஸ் UQH2 ubiquinone carriers இல்லையா. இட் இஸ் ரீச்சிங் யோர் காம்ப்ளெக்ஸ் 3. And complex 3 இருந்து it's going into cytochrome 4 where ultimately from copper B CuB we are donating the electrons to oxygen. Okay, oxygen is your final electron acceptor. Okay, very important question.
Final electron acceptor in the ETS is oxygen. Okay, and then efficiency பார்ப்போம். Actually ideally 38 ATP molecules வருது, and is it being completely full 38 molecules அப்படியே கிடைக்குதா இல்ல where is it losing some part of the ATP, and மத்தெல்லாம் பார்ப்போம். and energy efficiency, like ideally one glucose molecule வந்து நம்ம burn பண்ணா எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கணும், இந்த ப்ராசஸ்ல நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது. so we'll compare all that. Chemiosmotic hypothesis தெரியும்ல, நம்ம photosynthesisலயும் படிச்சிருக்கோம், திருப்பியும் இந்த இடத்துலயும் படிப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். Complex 5 is your ATP synthase, very important. All the H plus which is entering the intermembrane space, அது வந்து எப்படி ATP synthase வழியா தான் a potential is created. ஏன்னா H plus எல்லாம் இந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு potential is being generated. அந்த potential யூஸ் பண்ணி ATP synthase is opening its channel and it's synthesizing. It is என்ன சொல்றது, it's converting ADP inorganic phosphate to ATP using that. அந்த கிரேடியன்ட்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் புரோட்டான் chemiosmotic potential. ஓகே, புரோட்டான் மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, PMF, புரோட்டான் மோட்டிவ். அந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட்டிங் ATP மாலிக்யூல். ஓகே, ஸோ பார்ப்போம் அதெல்லாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஃபண்டமெண்டலி how are we generating energy when we are breaking what are we breaking? We are breaking macromolecules, but particularly in macromolecules what are we breaking? கார்பன்ஸை பிரேக் பண்றோமா, கார்போஹைட்ரேட்ஸை பிரேக் பண்றோம். ஓகே, கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல என்ன பிரேக் பண்றோம் to generate energy? கார்பன் கார்பன் பாண்டை நம்ம பிரேக் பண்றோம். ஓகே, ஸோ பை பிரேக்கிங் த கார்பன் கார்பன் பாண்ட்ஸ் we are releasing energy. ஓகே, ஸோ cellular respiration and the oxidative breakdown of food materials within the cell to release energy. அதையும் oxidative breakdown அப்படின்னு சொல்றோம், because we are carrying out oxidation reactions. Yeah, அதனால oxidative breakdown அப்படின்றோம். The compounds are getting oxidized during this process. So in the substances which are acting as substrates in this process வந்து நம்ம respiratory substrates அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். Okay, so what are the common respiratory substrates? Carbohydrate, macromolecules, usually carbohydrates are most preferred. Okay, these are your respiratory substrates. Okay, இது மூலமா we are generating ATP. So ATP is also known as the energy currency of the cell. இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி நம்ம photosynthesisல பார்ப்போம். So energy எப்படி இருக்கு, it is trapped in the phosphate bonds, the ATP. நம்ம அந்த third phosphate இருக்கு இல்லையா of the ATP molecule, அதை நம்ம break பண்ணும்போது we are releasing a certain amount of energy. திருப்பி டைபாஸ்பேட்ல செகண்ட் பாஸ்பேட்டோட பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை பிரேக் பண்ணும்போது we are releasing a certain amount of energy. So by breaking the phosphate bonds we are releasing energy. புரியுதா? அதனால தான் ATP ADP கன்வெர்ட் பண்ணும்போது energy is released. Okay, so it's all about breaking the bonds. Okay, RQ னா என்னது, respiratory quotient. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், volume of CO2 released by volume of O2 absorbed. You're consuming oxygen, you're giving out carbon dioxide as a byproduct. Okay, so for carbon dioxides its RQ value is 1. Fats it's around 0.7, for protein 0.9, and organic acids greater than 1. Okay, organic acids la சில காமனான organic acids ஓட RQ value தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, very needed. அடுத்து வந்து glycolysis. அதுக்கு முன்னாடி டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன்ல ரெண்டு இருக்கு, ஏரோபிக் அண்ட் அன்ஏரோபிக். ஆனால் கிளைகாலிசிஸ் வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து நடக்கும். ஓகே, கிளைகாலிசிஸ் காமன் ஸ்டெப். அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபேட் ஆஃப் த பைருவேட்டை டிசைட் பண்ணுறது தான் வெதர் இட் இஸ் ஏரோபிக்கா அன்ஏரோபிக்கான்னு. ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளைகாலிசிஸில், ஸோ கிளைகாலிசிஸ்னா பேசிக்கலி என்னது, குளுக்கோஸ் டு 2 பைருவேட் மாலிக்யூல்ஸ் கன்வர்ஷனை தான் வந்து கிளைகாலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். 10 ஸ்டெப்ஸில் நடக்குது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கைனேஸ் இஸ் இன்வால்வ்டோ அங்கெல்லாம் வந்து ஏடிபி இஸ் ஈதர் கன்சியூம் ஆர் ரிலீஸ். கைனேஸ் இஸ் யூஸ் டு பிரேக் த ஃபாஸ்பேட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஃபாஸ்பேட் பாண்ட். ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் குஸ்டாவ் எம்டெட் ஓட்டோ, மேயர்ஹாஃப் அண்ட் ஜே பர்னாஸ், இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து 1930s டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஓகே, கிளைகாலிசிஸை.
ஏற்கனவே தெரியும். லொகேஷன் எங்க நடக்குது? இந்த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த செல். சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த செல். ஓகே. அண்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாரி போத் ஏரோபிக் அண்ட் அனேரோபிக்ல இட் இஸ் அ காமன் ஸ்டெப். லைக் கிளைகாலிசிஸ் இஸ் அ காமன் ஸ்டெப். இட் இஸ் யூனிவர்சல் அக்ராஸ் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டெப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 5 ரியாக்ஷன்ஸ நம்ம எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். குளுக்கோஸ் to குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட். இந்த இடத்துல குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்ல ஒரு பாஸ்பேட் 6th பொசிஷன்ல ஒரு பாஸ்பேட் மாலிக்யூல் ஆட் ஆயிருக்கு. ஒரு பாஸ்பேட் ஆட் ஆயிருக்கனால என்னது? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாஸ்பேட் லூஸ் ஆயிருக்கு. அது எங்க இருந்து? ஏடிபில இருந்து. ஸோ ஏடிபில இருந்து ஒரு பாஸ்பேட் லூஸ் பண்ணும்போது ஏடிபியா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே. இங்க வந்து ஏடிபி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட்னு வராது. ஏன்? அந்த இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் தான் உங்களோட குளுக்கோஸோட போயிருச்சு. இதா அதனால வெறும் ஏடிபி டு ஏடிபி, நோ இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட். Okay, so the reaction ultimately we are generating 2 NADH molecules and 2 ATP molecules. Okay, net gain 4 ATP molecules வந்து நம்ம energy generation phaseல வருது. ஆனா அதுல ரெண்டு வந்து is consumed in the energy investment phase. So net gain is 2 ATP molecules and 2 NADH molecules, which will ultimately give you 8 ATP molecules. Okay. ஸோ 8 இங்கே இந்த இடத்துல கிடச்சிருச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பைருவேட் கைனேஸ் இருக்கு இல்லையா? பைருவேட் கைனேஸ் என்ன பண்ணுது? கடைசி ஸ்டெப்பு பாஸ்பீனால் பைருவேட்டை வந்து நம்ம பைருவேட்டாக மாற்றுறோம்ல, அந்த ஸ்டெப்பில் வந்து பைருவேட் கைனேஸ் இஸ் நீடட். ஸோ அந்த பைருவேட் கைனேஸ் ரிக்வயர்ஸ் K+ ஆர் ஈதர் Mg ஆர் Mn. ஓகே, டு ஃபங்க்ஷன் ஆப்டிமலி. ஹெக்ஸோகினேஸ்க்கும் வந்து Mg தேவை. ஹெக்ஸோகினேஸ் எங்கே நம்ம பார்க்குறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். Yeah, so hexokinase, pyruvate kinase இங்கெல்லாம் வந்து they require K+. Hexokinase requires Mg. இங்க வந்து K+ and either Mg or Mn. Okay. And efficiency படி பார்த்தீங்கன்னா aerobic and anaerobic compare பண்ணும்போது aerobic is 4 times more efficient than anaerobic in terms of generating energy. Okay. Okay, அடுத்தது வந்து pyruvate-ஓட fate. பைருவேட் வந்து அண்டர் நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நம்ம எல்லா பாடிஸ் எல்லா யூகேரியாட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் கன்வெர்ட் டு அசிட்டில் கோஎன்சைம் ஏ. ஓகே, ரெண்டு பைருவேட் வில் கிவ் யூ டூ அசிட்டில் கோஎன்சைம் ஏ. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் வி ஆர் ஜெனரேட்டிங் 2 NADH molecules which will ultimately give us how many electrons? 6 electrons. Okay. So in that coenzyme A, in the presence of coenzyme A, pyruvate is being converted into 2-acetyl coenzyme A. Okay. Under anaerobic conditions, under alcoholic fermentation, the pyruvate is being converted into acetaldehyde and then again further into ethanol. Okay, alcoholic fermentation அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஓகே, இது எங்க நடக்குது? ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல நடக்குது alcoholic fermentation. ஓகே, இந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற என்சைம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பைருவேட் அசிட்டால்டிஹைடா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்டிஹைடா கன்வெர்ட் பண்றோம், அப்புறம் ஆல்கஹாலா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஓகே, சி அந்த கெமிஸ்ட்ரியில அந்த கன்வர்ஷன் சார்ட் தெரியும்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஆசிட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அண்ட் தென் யுவர் ஆல்டிஹைட் அண்ட் தென் யுவர் ஆல்கஹால். ஓகே, அந்த ஆர்டர் தெரியும்ல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைருவிக் ஆசிட் ஆர் பைருவேட் COO மைனஸ்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம அடுத்து ஆல்டிஹைடா கன்வெர்ட் பண்றோம், CHOவா கன்வெர்ட் பண்றோம், அப்புறமா கடைசியா இத்தனால் ஆல்கஹாலா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஓகே, OH. ஸோ ரெண்டு என்சைம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பைருவேட் டீகார்பாக்சைலேஸ் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஆல்கஹால் டீஹைட்ரோஜனேஸ். ஓகே, வெரி ஈஸி. ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஸோ இந்த பாத்வே வந்து இஸ் வெரி காமன் ஃபார் யுவர் அனிமல் செல்ஸ் அண்ட் லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா. ஓகே, லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியான்னு ஒரு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா, ஸோ அங்கேயே நடக்கும் இது. ஸோ என்ன ஒன்னா ஹைபாக்சியா கண்டிஷன்னா என்னது? when enough oxygen is not reaching your muscles, low oxygen condition அப்போ அதை வந்து ஹைபாக்சியா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்போ என்ன நடக்கும்? the body has to switch to anaerobic mode. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா பைருவேட் வந்து அசிட்டில் கோஎன்சைம் ஏ கன்வெர்ட் ஆகாம converting into L-lactate. Okay, and the presence of lactate dehydrogenase. So in the step we are utilizing one NADH plus H plus into NAD plus.
Okay, we're converting one NADH plus H plus into NAD plus. We are consuming one NADH. Okay. அதே மாதிரி ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மெண்டேஷன்லயும் வந்து நீங்க அசிட்டால்டிஹைடா இத்தனாலா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது they are utilizing one NADH plus H. Okay. Okay. Later we are going to Krebs cycle. Krebs cycle என்ன நடக்குது? அசிட்டல் கோஎன்சைமையை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. 2 அசிட்டல் கோஎன்சைமையை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு அசிட்டல் கோஎன்சைமே ஒரு சைக்கிள், 2 அசிட்டல் கோஎன்சைமே 2 சைக்கிள். ஓகே, ஸோ 2 வாட்டி இந்த சைக்கிள் நடக்கும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அசிட்டல் கோஎன்சைமே வந்து வேர் இஸ் இட் இன்வால்வ்? இட் இஸ் along with citrate synthase, it is converting oxaloacetate into citrate. Okay, so that is your first step, condensation step. அங்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ சைட்டோ பிளாசம்ல வந்து கிளைகாலிசிஸ் நடக்குது, பைருவேட் இஸ் பீங் ஜெனரேட்டட்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அசிட்டில் கோஎன்சைமே. இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பைருவேட் which is formed in the cytosol is transported to the mitochondria first. மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள டிரான்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட் டு அசிட்டில் கோஎன்சைம் A. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so first the pyruvate is brought into the mitochondria, cytoplasm la it is being produced, and then it is brought into the mitochondria, and then acetyl coenzyme A. Okay, so acetyl coenzyme A in the presence of pyruvate dehydrogenase complex. Okay, அடுத்து வந்து இந்த acetyl coenzyme A இந்த acetyl coenzyme A வந்து உங்களோட citric acid cycle ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுது. ஸோ TCA சைக்கிளில் வந்து டோட்டலாக 8 ஸ்டெப் இருக்கு. அதில் வந்து எந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து NADH இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ், எந்த ஸ்டெப்பில் வந்து FADH2 அண்ட் எந்த ஸ்டெப்பில் GTP. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து கிளியராக இருக்கும். ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 3, 4 அண்ட் 8ல் வந்து NADH இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட். 3ல் என்ன கன்வர்ஷன் நடக்குது? ஐசோசிட்ரேட் இஸ் பீங் கன்வெர்ட் டு ஆல்ஃபா கீட்டோகுளூட். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பில் ஒரு CO2 இஸ் எவால்வ்ட் அண்ட் ஒன் NADH இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட். ஓகே, ஐசோசிட்ரேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். அடுத்தது வந்து 4th ஆக்சிடேட்டிவ் கார்பாக்சிலேஷனில் அகெயின் alpha ketoglutarate is being converted into succinyl coenzyme A. So on the step one NADH. Succinyl coenzyme A வந்து succinate convert பண்ணும்போது one GTP is being produced. Again, see GTP, ATP, GTP னா என்னது? இங்க வந்து adenine பதிலா guanine. But the phosphate energy is same. Okay, the phosphate molecules. அங்க அதான மெயினா எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங். ஸோ அந்த phosphate bonds பிரேக் பண்ணும்போது we are releasing energy. That is very essential. So அடுத்து succinate fumarate convert பண்ணும்போது we are generating FADH2. Okay, which is again entering your ETS. எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் குள்ள? FADH2 எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்? செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லையா? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2. FADH2 கன்வர்ஷன் அப்போ it is generating electrons, but it's not generating any H+. Okay, அது ஞாபகம். H+ generate பண்ணாது. It is involved in the production of UQ. Okay, your carrier, ubiquinone carrier. ஸோ இந்த சைக்கிளில் வந்து தருவாங்க. அண்ட் ஃபைனலி malate to oxaloacetate conversion அப்போ the final step, 8th step dehydrogenation ஸ்டெப்பில் 1 NADH is being produced. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப்ஸில் கிளியராக இருங்க. டோட்டலாக 3 NADH, ஒரு FADH2, ஒரு GTP. எத்தனை ATP வருது? 24. ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ வருது? NADH2 3ன்றாங்க. 3 into 3 9. FADH2ல 2 11, ஒரு GTP 12. 12 வந்து ஒரு சைக்கிளில், 2 சைக்கிளில் 24. 24 ப்ளஸ் பைருவேட் கன்வர்ஷனில் எவ்வளோ கிடச்சது? 8 கிடச்சதா பைருவேட் கன்வர்ஷனில்? பைருவேட் டு அசிட்டில் கோஎன்சைம் 2 ATP, 6 ATP. ஓகே, இங்கே ஒரு 24, இங்கே ஒரு 6. கிளைகாலிசிஸில் 8. 8 + 6 + 24 கிடச்சதா 38. ஸோ இந்த கால்குலேஷனில் தருவாருங்க. Yeah, this conversion is energy calculation is very important. ATP calculation, overall reaction. Okay, இப்போ this is the most important part of this chapter and very confusing part as well. So இந்த இடத்துல வந்து இப்போ NADH, FADH2 இதெல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ATP ஜெனரேட் பண்றது? நம்மளுக்கு தெரியும்
ஒரு NADH ஒரு NADH plus H plus ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு 3 ATP வருதுன்னு தெரியும். அது எப்படி அந்த ATP is being generated-ன்றத இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ETS சிஸ்டம் வந்து it is happening across your mitochondrial membrane. Okay, it is happening across your mitochondrial membrane. So matrix இருக்கு இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள matrix இருக்கு, வெளியே வந்து your intermembrane space இருக்கு, நடுவுல your inner mitochondrial membrane இருக்கு. ஸோ இந்த 3 விஷயத்துக்கு நடுவில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும். மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் பைருவேட்டை, எல்லா ப்ராசஸும் நடக்குது, சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் நடக்குது, இதனால NADH FADH2 இதெல்லாம் வந்து நம்ம மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதெல்லாம் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம NADH plus H plus வந்து NAD பிளஸ்ஸா வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் இஸ் பீங் ரிலீஸ்ட். ஓகே, we are oxidizing, the oxidation process is happening here. அதனால தான் oxidative reaction னு சொல்றோம் நம்ம இந்த ப்ராசஸை. ஸோ oxidation அப்ப என்ன ஆகுது, 2 electron is being released. அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம as we are moving them through the complexes and through the carriers, H plus is being generated. and the H plus என்ன பண்ணுது, intermembrane space குள்ள போய் டெபாசிட் ஆயிருக்கு. ஓகே, intermembrane spaceல போய் உட்காந்துக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து NADH dehydrogenase. ஸோ NADH dehydrogenase என்ன நடக்குது, NADH வந்து NAD பிளஸ்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஒரு H plus வந்து அப்பயே ஒரு H plus போயிருது இந்த பக்கம், ஏன்னா NADH plus இல்லையா, அங்கேயே ஒரு H plus போயிருது. ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் நடக்கிறப்ப 2 electrons is being released இல்லையா, அந்த 2 electrons வந்து நம்ம என்ன COQ, your coenzyme Q is catching those electrons and then it is moving it through the FMN, flavin mononucleotide. Okay, through flavin mononucleotide and then இங்க இன்னொரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், it's your iron sulfur complex. Okay, so iron sulfur complex வந்து it's like a prosthetic group. Okay, iron sulfur complex, it's a prosthetic group. So iron sulfur complex மூலியமா it's being sent to your UQ, your ubiquinone. Okay, they are your electron carriers. Okay, UQ குள்ள கொடுத்துருது. So இந்த ப்ராசஸ்ல we are generating 4H plus, we are sending 4H plus inside the intermembrane space. Okay, இன்னொரு பக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2ல என்ன நடக்குது, கீழே இருக்கு, இங்க இருக்கு. ஸோ இன்னொரு பக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2 சுக்கினேட் ஃபியூமரேட் கன்வர்ஷன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, FADH2. ஸோ அந்த FADH2-வை நம்ம வந்து FAD-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, the electron is being released and the electron is again reaching your FES complex. இந்த இடத்துலயும் வந்து ஒரு FES complex இருக்கு, iron sulfur complex, this is a prosthetic group. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த FES காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க கொடுக்குது, திருப்பி UQ-ல. ஓகே, UQ to UQH2, அந்த UQH2ல இருந்து சைட்டோக்ரோம் B-க்கு எலக்ட்ரான் போகும்போது அந்த H plus எல்லாம் வெளியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுது. இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, UQH2 கன்வர்ஷன் நடக்குதா. ஸோ அந்த UQH2 வந்து அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் சைட்டோக்ரோம் B-ல கொடுக்கும் போது இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3 சைட்டோக்ரோம் B-ல கொடுக்கும் போது that all those H plus is being transferred into the intermembrane space. இங்க அது எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்து H plus உள்ள அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் it comes back to the UQ state and then goes back to collect more electrons. Okay, so இந்த சைட்டோக்ரோம் B இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள போயிட்டோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல no H plus is being transferred. ஓகே, அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3 and 1ல தான் இருக்கு. 3க்கு வந்து இப்போ எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் கொடுத்தாச்சு, சைட்டோக்ரோம் B-க்கு வந்து இப்போ சைட்டோக்ரோம் B-ல இருந்து எலக்ட்ரான் is being transferred into the FES complex again. இந்த இடத்துலயும் ஒரு FES complex இருக்கு, an iron sulfur complex, it can carry electrons. Okay, இந்த iron sulfur complexல இருந்து it is entering your cytochrome C1. Okay, cytochrome C1 and then cytochrome C electrons. இந்த cytochrome C என்ன பண்ணும்னா
காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 4க்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போகும். காம்ப்ளெக்ஸ் 4 is also known as cytochrome C oxidase because we are relieving the cytochrome C of the electrons. We are removing electrons from the cytochrome C. So cytochrome C ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுது? ஆக்சிடைஸ் ஆகுதா, ரெடியூஸ் ஆகுது? ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. We are removing electrons. எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்குது. அப்படின்னா it is getting oxidized. So cytochrome C oxidase. இதே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 3ல வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்றோம்? சைட்டோக்ரோம் சிக்கு கொடுக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ். ஸோ அதனால காம்ப்ளெக்ஸ் 3 நம்ம சைட்டோக்ரோம் சி ரிடக்டேஸ்னு கூப்பிடுறோம். ஓகே, அடுத்து சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 4க்கு இப்போ சைட்டோக்ரோம் சி வந்து போய் கொடுத்துருச்சு. ஓகே, ஸோ சைட்டோக்ரோம் சில இருந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகுது? ஒரு காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் CuA காம்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ள போகுது. ஸோ இந்த காப்பர் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா 2+ ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். காப்பர் 2+ ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸை ரிசீவ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் U+. ஓகே, 2+ இருந்து ப்ளஸ் ஆகுது எலக்ட்ரானை ரிசீவ் பண்ணும்போது. ஓகே, ரிசீவ் பண்ணுது and then it is transferring those electrons to the cytochrome A. Ultimately it is reaching your cytochrome B, CuB. CuB. இந்த CuB ல இருந்து என்ன நடக்குது? எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்சிஜனுக்கு டொனேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் யுவர் ஃபைனல் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார். ஸோ இந்த இந்த CuB காப்பர் B காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை ரிசீவ் பண்ணும்போது அகைன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் B வந்து Cu+ல இருந்து Cu2+க்கு போயிடும் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து Cu+ல இருக்கா, Cu2+க்கு போயிடும் திருப்பி. ஓகே, 2+க்கு போயிடும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் தான் ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்துருச்சு, அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணி it will be converted into H2O. இந்த இடத்துல வந்து 2 H+ is being again pumped into the intermembrane space. Okay, because O2 plus 2H minus இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி போகும்னா இந்த இடத்துல O2 plus 2H minus எலக்ட்ரான் நம்ம இங்க இந்த இடத்துல கொடுக்கும் போது it gets converted to water. ஸோ இதனால எத்தனை H+? 2 H+ is being pumped into the intermembrane space. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல இருந்து 4, காம்ப்ளெக்ஸ் 3ல இருந்து 4, கடைசியா காம்ப்ளெக்ஸ் 4ல இருந்து ஒரு 2 H+. ஸோ H+ concentration has increased in the intermembrane space. ஸோ high H+ concentration நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும்? Gradient is being created, chemiosmotic potential. ஸோ இப்போ வந்து ATP synthase இருக்கு. ATP synthase என்ன பண்ணும்? இந்த கிரேடியண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சேனல் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த H+ எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு வெளியே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இல்லையா? இந்த பக்கம் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ ட்ரை பண்ணும்போது ஸோ ATP synthase வந்து 2 ரீஜன் இருக்கு, F0 and F1 ரீஜன். ஓகே, F1 region. So channels open பண்ணும்போது it travels through the F0 and then through the F1. So அந்த H+ வந்து வெளியேறும் போது அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ATP synthase என்ன பண்ணும்? ADP-யை வந்து ADP plus inorganic phosphate ATP-யா கன்வெர்ட் பண்ணும். Okay, this is how ATP is synthesized. This is known as chemiosmotic hypothesis, and this force which the ATP synthase is utilizing to give ATP, to convert ADP to ATP, is the proton motive force or the chemiosmotic potential. Okay. ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்து நெட் கெயின் ஆஃப் ATP வந்து எத்தனைன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். 38 ATP. அந்த 38 நம்பர் வந்து எங்கேருந்து எப்படி வருது அப்படின்றது நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து எஃபிஷியன்சி பார்ப்போம். ஐடியலி ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2870 கிலோ ஜூல்ஸ் கிடைக்கணும். ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் மூலியமா we are generating 1292 கிலோ ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி, 38 ATP மாலிக்யூல்ஸ். இது வந்து these 38 ATP மாலிக்யூல்ஸ்ல இருந்து இவ்வளோ எனர்ஜி வருது. ஓகே, ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் 1292 by 2870 into 100, 45%. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த 38 ATPயில் ஒரு 2 ATP வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் NADH, கிளைகாலிசிஸில் வந்து NADH இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த NADH-ஐ வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு கொண்டு வரணும், அப்போ தான் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸில் ஒரு 2 ATP யூட்டிலைஸ் ஆகிரும். ஸோ இட் இஸ் 36 ATP. ஓகே, இந்த ஸ்டெப்பை வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூகேரியாட்ஸில் வந்து 36 ATPs. ஓகே,
ஸோ டோட்டலாக கிளைகாலிசிஸில் வந்து ஒரு 2 NADH வருது. ஒரு NADH டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஒரு ATP தேவை. சைட்டோபிளாசம்ல தானே கிளைகாலிசிஸ் நடக்குது. சைட்டோபிளாசம்ல இருந்து அந்த NADH வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள கொண்டு போகணும்ல. அப்பதானே அங்க ETS நடக்க முடியும். ETS எங்க நடக்குது? மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்க்கு இடையில நடக்குது இல்லையா? ஸோ அங்க கொண்டு வரதுக்கு 1 ATP இஸ் பீங் யூட்டிலைஸ்ட். ஓகே. ஓகே. TCA or amphibolic pathwayனா என்னது? Where both catabolism and anabolism is happening. Catabolic as well as anabolic process. ஸோ கேட்டபாலிசம் எப்படி நடக்குது நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆக்சிடேட்டிவ் கேட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது. ஓகே, விச் இஸ் ப்ரொவைடிங் த ப்ரீகர்சர் ஃபார் த பாத்வேஸ். அது ஒரு பக்கம் நடக்குது. ஏன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி பாத்வேல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ஓகே. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? வெயிட்டேஜ் சொல்லிட்டேன்ல, 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வெயிட்டேஜ். அண்ட் சி நான் வந்து கிளைகாலிசிஸ்ல நிறைய என்சைம்ஸ் ரிக்வயர்ஸ் certain ions to function optimally அப்படின்னு சொன்னேன்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MG ஃபார் ஹெக்ஸோகினேஸ், கடைசியாக பாஸ்பினால் பைருவேட் கைனேஸில் வந்து ரிக்வயர். ஸோ அந்த பார்ட்ஸும் வந்து கவனமாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, த கோஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் நீடட் அதையும் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த என்சைம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்சைம்ஸ் சப்ஸ்ட்ரேட்ஸை மட்டும் படிக்கக்கூடாது, என்சைம்ஸையும் படிக்கணும். ஓகே, என்சைம்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, கோஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அதுலலாம் யூ ஷுட் பி தரோ. அண்ட் ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து வாட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ல வந்து கண்டென்சேஷன் ஸ்டெப், இந்த ஸ்டெப்ல வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டெப்ல தட் ஷுட் பி அது மாதிரி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரைலேஷன் நடக்குது. ஸோ பி கிளியர் வித் தட். என்ன ப்ராசஸ் வந்து எந்த ஸ்டெப்ல நடக்குது அப்படின்றதுல என்சைம்ஸ், கோஃபேக்டர்ஸ், எத்தனை ஏடிபி மாலிக்யூல்ஸ், எனர்ஜி கால்குலேஷன், எந்த ஸ்டெப்ல எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ்ல எவ்வளோ ஏடிபி இஸ் யூட்டிலைஸ், ஐ மீன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். RQ is also important. RQ value for carbs, proteins, fats and acids படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே.
5 minutes reproductive health ஆரம்பம். Okay. இதுவே நேற்று எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு? ஜுவாலஜி ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷனில் பிரச்சனை டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சா? இதுதான் இருக்கணும் இல்லையா? ஆமாம், அப்படி இருந்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. இப்போ டைரெக்டாக இருக்குது கொஸ்டின். ஓகே, டக்குன்னு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் பார்த்துருவோம். ஓகே, என்னாச்சு? ஓகே, சொல்லுங்க. எந்த ஸ்டெப்பில் வந்து எலக்ட்ரான் கேரியர் இல்லாமையா? I'll get back to you on that. Okay. ஓகே, இந்த சாப்டரை டக்குன்னு முடிச்சிருவோம். ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தை இந்த சாப்டரில் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அரௌண்ட் 2 questions. ஓகே, 2 questions எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து the high probability it will be asked from contraceptive methods. Okay.
birth control இருந்து தான் வந்து you will mostly be getting the questions. Okay. After birth control, ARTs ல இருந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. Birth control, ARTs, two things are very important. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. Along with that, Saheli and then sex determination, amniocentesis, இந்த ரெண்டு விஷயம் இது ரெண்டையும் வந்து படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா STIs, okay, STDs, sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases. Okay. So contraceptive methods, and then later on you should move to the ARTs, Saheli, amniocentesis, and then STDs. Okay. After that you should இன்னைக்கு இந்த நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பர்த் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இன்டியூஸ்ட் அபார்ஷன், மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து கடைசியாக நீங்கள் படிக்கலாம். லைக் வித்தின் 2, இஃப் த ப்ரெக்னன்சி இஸ் லாஸ்டட் நோ மோர் தேன் 12 வீக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிறந்த 1 medical practitioner you can perform the abortion. If it is more than 24, fewer than 24 weeks அப்படின்னா 2 medical practitioners. ஸோ அதெல்லாம் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ராசெப்ஷன்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பம். ஓகே, இட்ஸ் அ கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. யார் யார் மீட்டிங்கில் இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் யாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களை மீட்டிங்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் யூ கான் ஜாயின் அகெயின். ஓகே, ஸோ வீடியோ எல்லாரும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சஹேலினா என்னது? இட் இஸ் அ கான்ட்ராசெப்டிவ் பில், நான் ஸ்டெராய்டல் கான்ட்ராசெப்டிவ் பில். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகே, சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் லக்னோ இந்தியாவிலேருந்து இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அடுத்து வந்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், ஆம்னியோசென்டிசிஸ். ஆம்னியோசென்டிசிஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆம்னியாட்டிக் ப்ரெக்னன்சி எப்போ ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃப்ளூயிட் எடுத்து எக்ஸாமின் பண்ணும்போது பேபியோட குரோமோசோம்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த குரோமோசோம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டு நோ 23rd பேர் எப்படி இருக்குது, எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாக இருக்கா, எக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கான்றதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த செக்ஸ் ஆஃப் த பேபி. பட் யூஸ்வலி இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் எதுக்கு பண்ணுவாங்க, எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, இட் ஷுட் பி டன் டு see if there is any chromosomal abnormality. கரெக்டாக 23 பேர்ஸ் இருக்கா, 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கா, செக்ஸ் குரோமோசோம் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா இல்லையான்றதை பார்க்கறதுக்கு தான் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் யூஸ்வலி பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்நார்மாலிட்டிஸ், குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ்னா என்னது? ட்ரைசோமி 20, டவுன் சிண்ட்ரோம், டர்னர்ஸ், கிளைன்ஃபெல்டர்ஸ், இந்த மாதிரி. ஓகே, அந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் யூஸ்வலி கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. பட் சில டைம்ஸ் இது மூலியமா we can also get to know the sex of the baby இல்லையா. So amniocentesis is a type of prenatal diagnostic technique. Okay? Prenatal diagnostic technique. Followed by birth control. Birth control, this is the most important part of this chapter. Most of the questions இங்க இருந்தா கேட்க போறாங்க. கான்ட்ராசெப்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பம். So contraception you have natural and barrier methods. இல்ல barrier methods is very important pertaining to the exam. Okay. Natural methods என்னது? Periodic abstinence. Like ovulation on the 14th day, surrounding around the 14th day of the menstrual cycle னு தெரியும். ஸோ இன் அண்ட் அரௌண்ட் 10 to 17 days, 10th day to 17th day அந்த ரேஞ்சில் வந்து we avoid having copulation, you can prevent pregnancy up to an extent. Okay, this is a method. Withdrawal or coitus interruptus. So coitus அப்போ we regularly withdraw so that the semen doesn't enter the vagina. Okay, இன்னொன்று lactation amenorrhea, அதாவது right after childbirth when lactation is happening, mammary glands வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த டைமில் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் காய்டஸ் there is very less chance of getting pregnant. Okay, for fertilization from happening. Barrier methodsல ஃபர்ஸ்ட் மேல்ஸுக்கு வந்து காண்டம் இருக்கு. காண்டம்ஸ் என்னது? இட் இஸ் a thin rubber like material. Example, Nirod is a very popular one in India. ஸோ ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து ஃபீமேல் காண்டம்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி டயஃப்ராகம்ஸ்னு இருக்கு. டயஃப்ராகம்ஸ் ஆர் cervical caps. cervical capsனா எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் இப்போ மென்னுக்கு காண்டம் மாதிரி ஃபீமேலில் வந்து யூ கேன் அட்டாச் cervical caps insert into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. So these are barrier methods. And then chemical methods இருக்கு. chemical contraceptives, for example spermicidal creams, jelly, foam. So இது என்ன பண்ணுன்னா, along with the barrier methods, these chemicals will increase the efficiency, contraceptive efficiency. ஏன்? Because these chemicals are harmful for the sperms. They'll immobilize and kill the sperms. Okay,
அடுத்து வந்து intrauterine devices IUDs. ஸோ IUDஸ்னா என்னது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு டி ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஐயூடி. அந்த ஐயூடியை வந்து இல் பி பிளேஸ் இன் டு த யூட்ரஸ். ஸோ அந்த intrauterine devices வந்து யூட்ரஸ்குள்ள பிளேஸ் பண்ணிடுறாங்க. பிளேஸ் பண்ணும்போது it does not allow fertilization to happen. See, these are ideal for women who want to delay pregnancy. Like இப்போதைக்கு I don't want pregnancy, ஆனால் later on after a few years or something எனக்கு வந்து திருப்பி I have the intentions of having a baby. ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வேணான்னு நினைக்கிறவங்க can opt for this. So it is not permanent, it is temporary. Okay, இதே நீங்க வந்து வேலக்டாமி, டியூபெக்டாமி அதெல்லாம் வந்து பெர்மனன்ட். ஓகே, தட் இஸ் irreversible. ஃபேமிலி பிளானிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் irreversible. Okay, so this is like a temporary method. So types of IUDs and their examples very important. நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மெடிக்கேட்டட் ஐயூபிஸ்ல வந்து ஐயூடிஸ்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸா லிப்பீஸ் லூப்பு. அடுத்து வந்து காப்பர் ரிலீசிங் ஐயூடிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னது காப்பர் டி, காப்பர் 7, மல்டிலோ 375. ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஐயூடிஸ்ல ப்ரொஜெஸ்டர்ட் அண்ட் LNG-20. ஓகே, இதெல்லாம் பேஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனையும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ காப்பர் ரிலீசிங் ஐயூடிஸ்ல Cu2+ அயான்ஸை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம். Cu2+ அயான்ஸ் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஏற்கனவே பேசுற மாதிரி ஸ்பெர்ம் மொட்டிலிட்டி அதை வந்து கம்மி பண்ணிடும். இந்த ஃபர்டிலைசிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஓகே, நான் மெடிக்கேட்டட் ஐயூடிஸ் வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ். ஓகே, இட் வில் டைஜஸ்ட் த ஸ்பெர்ம்ஸ், இட் வில் என்கல்ஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ். அடுத்து வந்து ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஐயூடிஸ், இது என்ன பண்ணும், யூட்ரஸ் அன்சூட்டபிள் ஃபார் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆக்கிடும். ஓகே, இப்போ இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கலாம், ப்ரெக்னன்சி நடக்காது இல்லையா, அதுக்கு முதல்ல யூட்ரஸ் ஷுட் பி சூட்டபிள். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஐயூடிஸ். அடுத்து வந்து கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ். இப்போ தான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சஹேலியை பற்றி. ஏன் சஹேலி இஸ் ஐடியல்? பிகாஸ் இட் ஹேஸ் வெரி லெஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ்ல வந்து சென்க்ரோமான் அப்படின்னு ஒரு பில் இருக்கு. இட் இஸ் அ நான் ஸ்டெராய்டல் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த சஹேலியை பற்றி நான் படித்தோம் இல்லையா, அந்த சஹேலியில் வந்து ஒரு நான் ஸ்டெராய்டல் ப்ரிப்பரேஷன் கால் சென்க்ரோமான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் பில், எவ்ரி வீக் ஒன்ஸ் இதை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஏன் இது திஸ் இஸ் ப்ரிஃபர்ட்னா லெஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ், மோர் கான்ட்ராசெப்டிவ் வேல்யூஸ். ஓகே, யூஸ்வலி பில்ஸில் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, இட் டிஸ்ரப்ட் யுவர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள், இட் டிஸ்ரப்ட் யுவர் ஹார்மோன் லெவல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் கிவிங் வெரி லெஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து மேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூ ஹேவ் வேசக்டாமி. வேசக்டாமியில் என்ன பண்ணுறாங்க, எதை கட் பண்ணுறாங்க, வேஸ் டெஃபரன்ஸை வந்து கட் பண்ணி டைப் பண்ணுறாங்க. ஃபீமேலில் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபை வந்து கட் பண்ணி டைப் பண்ணுறாங்க. ஃபீமேலில் அதை வந்து டியூபெக்டாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேசக்டாமி ஃபார் மேல்ஸ், டியூபெக்டாமி ஃபார் ஃபீமேல்ஸ். ஓகே, எமர்ஜென்சி கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். sperms must fertilize the egg within 24 to 48 hours, and then it will take some time for the fertilization to happen and get implanted into the uterus. 16 cell stage la irukumbodhu it will get implanted into the uterus இல்லையா. So there is some time right after coitus. So on the time kulla if you take immediate action, pregnancy can be prevented. Okay, so emergency contraceptive pills இருக்கு, ECPs within 5 days வந்து கன்சியூம் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து காப்பர் ஐயூடிஸ். அகைன் காப்பர் ஐயூடிஸையும் வந்து வித்தின் 5 days நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் வெரி எஃபெக்டிவ் எமர்ஜென்சி கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஓகே, அபார்ஷனில் வந்து மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி, MTP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ MTP என்னது, வி ஆர் வாலண்டரிலி டெர்மினேட்டிங் த ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து சில ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், கண்டிஷன்ஸ் அண்டர் விச் அபார்ஷன் இஸ் பெர்மிட்டட். ஓகே, ஏன்னா இன்டிஸ்கிரிமினேட்டாக அபார்ஷன் பண்ணால் இட் இஸ் லைக் கில்லிங் அ லைஃப் இல்லையா, இட்ஸ் லைக் டேக்கிங் அ லைஃப். ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லீகலைஸ் MTP in 1971. அடுத்து வந்து 2002 வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க. இதுபடி என்ன பண்ணுறாங்க, டெர்மினேஷன் அப் டு 20 வீக்ஸ்க்குள்ளே பண்ணலான்னாங்க. அப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஆக்ட் படி 2017 பண்ண ஆக்ட் படி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வித்தின் 12 வீக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் 1 ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர், வித்தின் 24 வீக்ஸ் அப்படின்னா 2 registered medical practitioners must be present. Okay, okay, அடுத்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சாப்டர் ART. ஓகே, அசிஸ்டட் ரிப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ். ஓகே, ஒன்னொன்னுக்கு நல்ல என்ன வித்தியாசம், இன் விட்ரோவா இன் வைவோவா, என்ன ஹவு இஸ் இட் பீங் டன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப் பேபியில் இட் இஸ் இன் விட்ரோ. இன் விட்ரோனா என்னது, ஃபியூசிங் ஓவம் அண்ட் ஸ்பெர்ம் இன் அ அவுட் சைட் த பாடி ஆஃப் த ஃபீமேல்.
Okay, fertilization is occurring outside the body of the female. Okay, so zygote production is happening outside the body of the female. And in the zygote வந்து 8 cell stage அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு வித் 8 cell within 8 cell ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபீமேலோட ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல போய் வச்சிருவாங்க. ஆம்புலரி ரீஜன் ஆஃப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல போய் வச்சிருவாங்க. இன்கேஸ் 16 செல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வளர்ந்துருச்சு, ஓகே, அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, யூட்ரஸ்ல போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஏர்லி எம்ப்ரியோ ஜைகோட் ஒரு ஏர்லி எம்ப்ரியோ அப் டு த 8 பிளாஸ்டோமியா ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜிஃப்ட்னு சொல்லுவோம், ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, ஜிஃப்ட். இன்னொன்று வந்து இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 8 பிளாஸ்டோமியாஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம், யூட்ரஸ்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ வந்து இட் பிகம்ஸ் ஐயூடி, இன்ட்ரா யூட்ரின் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, ஸோ ஜிஃப்ட் ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஐயூடி இன்ட்ரா யூட்ரின் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் how much it has grown. Okay, based on what cell stage it is in. Okay, so IVF in vitro fertilization followed by embryo transfer. Okay, இதோட success rate is very less. Okay, success rate is very less, around less than 20%. அடுத்து வந்து artificial insemination. So இங்க வந்து if the male has a very low sperm count or low motility, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேல்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி it will be artificially introduced into the vagina or into the uterus. Okay, if it has absolutely very less motility, uterus has considerable amount of motility based on the condition of the sperm in the vagina. Okay, so artificially they will keep the sperms of the male partner in the female tract. Okay, this happens when the inability of the male to inseminate. அடுத்து வந்து கிஃப்ட், கெமீட் இன்ட்ராஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இங்க என்ன நடக்குது, ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்குது, ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஆஃப் அனதர் ஃபீமேல். ஓவமை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க, எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதை கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொரு ஒரு ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் ஆர் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல போய் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓவா. ஸோ தட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் தேர். Fertilization happens in the fallopian tube of another female, but the egg or the ova is from a different female. Okay, so சில பேருக்கு வந்து they cannot produce young ones, ova produce பண்ண முடியாது, ஆனா they have a healthy uterus, they can provide a good environment for the growth of the baby. ஸோ ஓவா வந்து வேற ஃபீமேல்ல இருந்து எடுத்து இவங்களோட ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து வச்சிருவாங்க. ஸ்பெர்ம்ஸையும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலி they will introduce the sperms also, transfer the sperms. So fertilization is happening in vivo inside the body of the female. ஆனா ஓவா வந்து அவங்களது கிடையாது, வேற ஒரு ஃபீமேல். that is called gift, gamete intrafallopian transfer. இவங்க வந்து அவங்களோட ஓவாவை இந்த ஃபீமேலுக்கு கிஃப்ட் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி ஞாபகம். ஓகே, அடுத்து வந்து இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி நடக்கும்னா, அகைன் மேல் இஃப் ஹி இஸ் நாட் கேப்பபிள் எனஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பெர்ம் இஸ் டைரக்ட்லி இன்ஜெக்டட் இன்டு த ஓவம். இங்க வந்து the success rate is much higher rather than simply transferring the sperms in the vagina or the uterus. If you directly inseminate it, if you directly transfer the inject the sperm directly into the ovum, it is much more effective. So என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிகுலர் ஸ்பெர்ம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் TESC மூலமா உங்களோட எபிடிடமல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, எபிடிடமல் ரீஜன்ல இருந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல point to be noted, secretions of your glands is not there, and secretions of the glands is needed to survive the immune system of the female and என்ன சொல்றது, அந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா எக்கோட மெம்பரேன், அதை வந்து உடஞ்சு உள்ள போறதுக்கு it is helping, those secretions are helping in dissolving the membrane of the ova. ஆனா இந்த கேஸ்ல வந்து those secretions are not there, எபிடிடமஸ்ல இருந்து டைரக்டா எடுக்கிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே டைரக்டா அந்த ஸ்பெர்மை வந்து த்ரூ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு மைக்ரோ பிப்பெட் இருக்கும், ஒரு ஹை குவாலிட்டி இன்வெர்டட் ஆப்ரேட்டிங் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பங்க்சர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, நீடில் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஓவா இருக்குல்ல எக்கோட அந்த மெம்பரேன்ல ஒரு பங்க்சர் கிரியேட் பண்ணி ஸ்பெர்மை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்பெர்ம் டசன்ட் ஹேவ் டு சர்வைவ் த இம்யூன் சிஸ்டம் அண்ட் டிராவல் அண்ட் தென் டிசால்வ் த மெம்பரேன். அதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்மளே பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பெர்மை டைரக்டா சைட்டோபிளாசம்குள்ள ரிலீஸ் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic na cytoplasm of the egg, அதுக்குள்ள டைரக்டா நம்ம ஸ்பெர்மை இன்ஜெக்ட் பண்றோம், அதனால தான் intracytoplasmic sperm injection. ஓகே, ஸோ
So this has very high success rate because we're directly introducing the sperm into the egg. Okay, so sperm வந்து டைரக்டா ஒரு பிளேட்ல கொடுத்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. Doesn't have to survive the tract of the female, the cervix, uterus எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி வர தேவையில்லை, ஸ்விம் பண்ணி வர தேவையில்லை. It doesn't have to dissolve the membrane of the female. இந்த எந்த வேலையும் இல்லாமல் டைரக்டா it is being transferred to the egg. So it has a very high success rate. சர்ரோகேட் மதர்னா என்னது? ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, embryo has been formed, ஆனா that female cannot provide a proper environment for the baby to grow. அப்ப என்ன பண்ண, previous giftல என்ன பார்த்தோம், she can provide a good medium but she cannot produce ova. இந்த இடத்துல வந்து she can produce an ova, fertilization can also happen, they will have coitus and fertilization will happen, embryo will form, ஆனா her uterus cannot accommodate a baby, it cannot provide a healthy growing condition to the baby. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் முடிஞ்சு எம்ப்ரையோ ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் எம்ப்ரையோவை எடுத்து இன்னொரு ஃபீமேலோட யூட்ரஸில் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. தட் ஃபீமேல் பிகம்ஸ் அ சர்ரோகேட் மதர். அவங்க தான் வந்து ஷீல் அண்டர்கோ த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஓகே, தட் இஸ் நோன் ஆஸ் சர்ரோகேட் மதர். புரிஞ்சுச்சா ஒன்னொன்றுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு? சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன, சர்ரோகேட் மதர்னா என்ன, கிஃப்ட்னா என்ன, ஜிப்ட்னா என்ன, ஜிப்ட் ஐயூடி அதெல்லாம் என்னது, இன் விட்ரோ, இதெல்லாம் வந்து இன் வைவோ. ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன்னா என்ன, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷனுக்கும் இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல? எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆன்லைன்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? சாப்டர்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஆன்லைன்ல? ரொம்ப ஈஸி சாப்டர். So test tube baby, artificial insemination, GIFT, and then கடைசியா cytoplasmic sperm, ICSI. ஓகே, நாலு விஷயம். அண்ட் தென் சர்ரோகேட் மதர்னா என்னன்னு. ஓ, அண்ட் ஒன் மோர் திங், செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னா டிசீசஸ் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட்னாலேயோ க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டினாலேயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. எப்படி, வென் வி ஆர் ஷேரிங் நீடில்ஸ், ஓகே, பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது, பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டியூரிங் செக்ஸ் நம்மளோட கெமீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுல, ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்போ தட் டிசீஸ் கேன் பி டிரான்ஸ்மிட்டட். ஓகே, இதுக்கு சில ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கு டு அவாய்ட் செக்ஸ் வித் அன்னோன் பார்ட்னர்ஸ் யூசிங் காண்டம்ஸ். ஸோ இன்கேஸ் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா உடனே குவாலிஃபைட் டாக்டரை போய் அப்ரோச் பண்ணும். ஓகே, ஸோ எஸ்டிடிஸ் ஆர் வெரி சீரியஸ். அதை வந்து சைலண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சைலண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஏன் சைலண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்? ஏன்னா இட் கேனாட் பி டிடெக்டட் ஈஸிலி இன் த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். ஒன் சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எய்ட்ஸ், yeah, these are all terminal diseases. After a point of time you cannot save the patient. Okay, so உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ல வந்து ஒரு டேபிளோ காலம்ல வெரி காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஐஸ், அதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன, பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா, வைரஸ், அதோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன, வாட் இஸ் த டிசீஸ், சிம்டம்ஸ் என்ன, அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சில மெத்தட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட் ஒன்ஸ். ஓகே, certain very deadly and common STDs are syphilis, AIDS, hepatitis B. These are some important STIs. Okay, அதெல்லாம் தரவா படிச்சுக்கோங்க. gonorrhea,
reproductive health problems and strategies, measures to improve reproductive health, and then population stabilization and birth control. இதுவும் வந்து ஒரு வாட்டி வாசிங்க. பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன்ல என்ன சொல்றாங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து we are seeing a tremendous increase in population health. ஏன்? What is the reason? Because compared to 100 years before, இப்போ வந்து the availability of medical facilities has improved drastically. So the life expectancy has improved drastically. 100 years முன்னாடி வேர்ல்ட் வார்ஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. You didn't have proper medical facilities like how we have today. வந்து தெருக்கு தெரு ஒரு டாக்டர் இருக்காரு இல்லையா? More than one. ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. த லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் இன் த ஹோல் வேர்ல்ட் ஆஸ் சச் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து இப்போ நம்ம வி ஆர் சீயிங் அ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஸோ த ரீசன்ஸ் ஃபார் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி மெஷர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் ஓவர் பாப்புலேஷன் அதுவும் வந்து ஒரு வாட்டி வாசிக்கும். முக்கியமாக வந்து ஃபேமிலி பிளானிங் மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? டியூபெக்டாமி, வாசெக்டாமி, யூஸ்வலி வாசெக்டாமி ஃபார் ஃபீமேல்ஸ். Family planning methods are very needed. ஆனால் it was not very successful in the initial periods of time. பிகாஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருந்துச்சு. ஓ இது வந்து உயிருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு உயிருக்கு பயப்பட்டு அதை வந்து பீப்புள் டென்ட் ஆப்ட் ஃபார் இட். ஓகே, இதனால என்ன ஆச்சு கான்சிக்வன்ஸாக? நிறையா பிள்ளைங்க 7 பேர் 8 பேர் 10 பேர் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பேரை போன ஜெனரேஷன் அவ்வளோ பேபிஸ் கற்றுக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நாலேஜ், லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ birth control measures, so these methods are very effective birth control measures to keep the population in check. Okay, ஒரு ஸ்லோகன் கூட இருக்குமே, எஜுகேஷன் வந்து ஹம் தோ ஹமாரா தோ அப்படின்னு. 2 பேர் மேக்ஸிமம் 2 பேர் அந்த மாதிரி. நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை என்கரேஜ் பண்ணுன்றதுக்காக மேரேஜ் அண்ட் குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து ஸ்மாலர் ஃபேமிலிஸ்க்கு இன்சென்டிவ்ஸ் ஜாஸ்தி. மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ கோ த்ரூ ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க, இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு. ஏர்லி மேரேஜ்னால வந்து என்ன ப்ராப்ளம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு? ஒரு காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும்னா, ஏர்லி மேரேஜஸ் அப்போ அந்த டைம்ல வந்து ஸோ டீனேஜ்ல இருக்கும்போது the woman can't provide, the uterus can't provide proper nourishment and a developing environment for the fetus. இதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன ஆகும்? the fetus will develop with some defect, some abnormal condition, bone development ஒரு இடத்துல ஒழுங்கா இருக்காது, retardation நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு due to child marriage, because the body, although it has, after puberty it has started producing ova, the body is uterus incapable of nourishing the growing baby. Okay, so those are two different things. Okay, ovulation process start ஆவறதும் the ability to provide a growing condition, two different things. Okay, அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு இப்போ நம்ம இந்த ARTs டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, a woman, although she was completely mature, she has attained puberty and everything, she is able to produce ova, fertilization can happen, embryo production happen, but she is not able to provide a ப்ராப்பர் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், எம்ப்ரையோ கலெக்ட் பண்ணி இன்னொரு உமனுக்குள்ள சர்ரகேட் மதருக்குள்ள நம்ம. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதனால தான் வந்து தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்.
அப்புறம் தர்ஷினி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கல்ல. ஸோ யூசுவலி அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து கிளைகாலிசிஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது, பைருவேட் கன்வர்ஷன் டு அசிட்டிக் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். ஃபைனலி இடிஎஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான் இஸ் பீங் அக்செப்டட் பை த ஆக்சிஜன். ஃபைனல் எலக்ட்ரான் அக்செப்டட். இது வந்து ஏரோபிக் கண்டிஷன்ல வந்து இது நடக்குது. எனர்ஜி இஸ் பீங் ஜெனரேட்டட். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளைகாலிசிஸ் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ எலக்ட்ரான் அக்செப்டிங் எனிவேர். ஓகே. ஸோ அன்ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஆர் யுவர் ஃபெர்மெண்டேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து நெட் ஏடிபி கெயின் இஸ் வெரி லெஸ், ஒன்லி 2 ஏடிபி இஸ் தேர். பட் இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான் இஸ் நாட் பீங் accepted anywhere. Yeah. So fermentation process can be taken as an example of a process where electrons are not involved. Okay. Electrons are not accepted. There is no final electron acceptor. Okay. This is not involving the matrix. Cytoplasm and the process முடியுது. Because glycolysis is happening in the cytoplasm. Yeah. அங்க generate ஆகிற ATP is not involved. NADH வேற, நான் சொல்றது வந்து இந்த ATP gain. Net ATP gain வந்து கிளைகாலிசிஸ்ல 2 ஏடிபி இல்லையா, 2+ அந்த ஒரு NADH அதை நம்ம எடுக்காம 2 NAD ATP வருது இல்லையா, அந்த ஏடிபி வந்து அப்படியே வருது. That 2 ATP formation is not involving any electrons. So fermentation process is not involving any electrons to release it, to generate its energy, ATP. என்னது? Glycolysis in fermentation அப்போ glycolysis. Okay. கிளைகாலிசிஸ்ல வந்து 2 ஏடிபி இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ். அந்த 2 ஏடிபி வந்து அப்படியே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தேர் இஸ் நோ ஏடிபி சிந்தேஸ் ஆர் எனி காம்ப்ளெக்ஸ், நோ இடிஎஸ் இஸ் இன்வால்வ். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் நாட் கமிங் டு த பிக்சர். இடிஎஸ் பிக்சர்ல வந்தாதான் தேர் இன்வால்விங் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர், H+ புரோட்டான் கிரேடியன்ட் அதெல்லாம். இடிஎஸ் பிக்சர்ல வரல, டைரக்டா ஏடிபி. ஃபைனலி கோல் என்னது? ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன். அது மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து வந்தா, அது மைட்டோகாண்ட்ரியால இருந்து வந்தா என்ன, சைட்டோபிளாசம். The fermentation என்ன நடக்குது, ATP is directly coming from the glycolysis inside the cytoplasm, not involving the ETS or the mitochondria. அதனால fermentation is considered a process where there is no final acceptor of electron. There is no final acceptor of electron. Okay. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், கிளைகாலிசிஸ்ல NADH ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அப்போ ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்போ அது எங்கே போகுது? அந்த NADH வந்து திருப்பி NAD+ஆக கன்வெர்ட் ஆயிரும். அது வந்து அப்படியே அங்கே ஒரு சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கு. அது மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே கேரி பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ போத் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, லாக்டிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கஹாலிக். 2 ஃபெர்மெண்டேஷனும் திஸ் இஸ் சேம். ஓகே.
நித்யா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க கிளாஸுக்கு. இன்னைக்கு நடத்துலேருந்து கொஷின் கேட்போமா அப்போ? Prithviraj, are you taking online and offline class in the same time? Yes. கிளாஸ் இப்போ தான் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி முடிஞ்சது. அண்ட் இப்போ படிச்ச எல்லாரும் ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த
ஓகே. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. நாளைக்கு பார்ப்போம். தேங்க் யூ.